kuka sani cewa a jiya 7 ga watan Disamba ne aka yi zaben shugaban kasar Ghana da kuma na 'yan majalisu wato na NDC kenan. Sai kuma yau gashi da safen gaban kasa Dr. Mahmud Bawumia wato mataimakinsa kenan wanda shi ma dan takara ne ya fito ya yaba ma His Excellency John Dramani Mahama kenan ta yashi murnan cewa ya samu ya ci zaɓe kenan. To ga dai muna a nan NDC headquarter din za mu zanta da manyan mutane mu duba mu ga murnan da suke yi bari mu ji maganganun da suke da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya ku ina so in san sunanki. Suna na Hajiya Maryam. To yanzu me zaki ce game da wannan nasara da aka samu na John Dramani Mahama da ya samu shugabancin kasar Ghana? Farko mun gode ma Allah. Mu gode ma masoyanmu na Ghana. Bawumia kuma Allah ya saka mishi inda ya gan kaman an winin shi. Ya fito ya doki ya ba dan wanshi. Shi ma Allah ya kara mishi hankuri mu duka Allah ya ba mu dadin kai mu duka Ghana guda ne. Mu duka muka ci Ghana ya ci ba NDC ba NPP mu duka guda ne. Allah ya ba mu duka yawancin rai mu yi aikin da yi kamata mu yi. A John Mama kuma Allah ba kara mishi yawancin rai promising da yi insha Allah ya yi shi yasa ni ma abin da zan fadi kenan mun gode maganiyar su duka Allah saka musu da alheri kuma ya zama ma Bawumia dole ya declare don ya gan ba fita amma yayi kokari Allah bar mu tare. Mun ji zanta daga wasu wato supporters kenan na NDC bari mu je mu zanta da wasu kuma gasu. Yadda kuka gani ga wasu suna ta murna sun fara jubilate tun kafin ma electoral commission wato hukumar zaɓe ta declaring shugaban ƙasa sun fara nuna support ɗinsu suna murna bari mu ji sunanki. Sunana Hajiya Munira Jibril. Okay, to yanzu gashi kina ta murnan zaɓen John Dramani Mahama me zaki ce ma magoya bayan ku? Muna ce ma kowa mun gode muna ma kuma Allah shine farko Allah mun gode mai muna mai godiyan da bai da iyaka. Ba mu sai irin godiyar da zamu yi mai Allah yau Allah dinga ba sai sa godiya muke kai ga ubangiji bayan Allah sai yan waye duka inda kowa sinti kanshi wanda ya vote da wanda bai vote ba muna ma kowa godiya don Allah ya muna nasara sai sa muna ma kowa godiya Allah kara muna nasara sa John Mahama Rahmani Muhammadu abin da yace dai zo yi duka kuma insha Allah Rabbi Allah ya bashi nasara ya kuma yi abin da yasa zuciyar shi dai magana ya samu na ma kowa godiya. To ga wasu kuma za mu zauna mu ji me za su ce. Ajiya na ga kina cikin murna yau. To bismillahir rahmanir rahim. Allah mun gode maka. Jomaman Allah ya kara mishi tsawon rai. Ubangijin Allah ya bashi lafiya. Allah ya ajiye shi da jama'an shi. Da jama'a da ke zuwa gaban shi Allah sai ya yi ya rika mu yau ranan ga muna jin dadi muna jin dadi ubangijin Allah ya kara mai ankuri da ya rika yau abin ya zama nashi Allah ya kara mai tsorai Allah ya bashi lafiya kuma da kuka zo yau kuna dokan mu Allah ya kara muku tsorai Allah ya ba ku lafiya ubangijin Allah ya cika alkauli ubangijin Allah ya fishe mu kunya duk abin da lafiya zai ci Allah ya sa annunmu Jomaman ya zo Allah ya kawo shi lafiyan ga to mu ma muna gaban shi no zai duba mu shi ya zama diya shi no zai duba mu ubangijin Allah ya kara mai tsorai Allah ya ba shi lafiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين Allah sabika albarka amin to yadda dai muka zanta kenan da wasu masoyan jam'iyyar NDC din kenan yanzu zamu fita waje zamu je kuma zanta da supporters din su kenan mu ga abin da ke faruwa gashi dai muna gani kun ga da yanda haraba yake ya ciccika mutane an fara fitowa ana zuwa za a yi murna kenan ana taya. From 1992 up to now, some of us has followed this party, and because of that, we don't know our left and right. But we thank God that whatever belongs to you, enemies can never. Whatever they said, it has bounced back to them. So we thank God. So we only go to mosques
or go to church and pray to Almighty Allah and thank God. That's the only thing I will say. And we will never disappoint Ghanaians. We will never disappoint Ghanaians. This is our NDC government. We will make sure all governance that, and especially this corruption, the corruption, even if John Mahama has forgotten, some of us will continue to remind him to prosecute these corrupt officials. Thank you. Yes, yes. Kina ta murna saboda NDC sun ci. To me zaki ce? A to mu dai zamu gode ma Allah ne. Abin da zan ce ne, it is Zuzabu. It is Zuzabu. Muna imprisonment 8 years. Yanzu da mun samu kanmu. Kaya hau kwarai. Ni na sai da abinci ne. Kaya abinci mu ya hau kwarai. Komin mu ya sake. Why free SHS? Amma kudin da muke zubawa cikin school nan ba karamin kudi bane, ba free bane. Shasa a bar mu biya yaran mu su samu very good education. Shi nake so. Zuzabu. So dai muna nan har wayo a nan NDC headquarter kenan, kamar yadda kuka ga mutane har sun fara jubilation, duk da ana jiran hukumar zaɓe ta fito ta kaddamar da nasarar shi tsohon shugaban kasa kuma na yanzu wanda kuma ya zama kuma shugaban kasa John Dramani Mahama kenan. Yanzu muna nan daga nan kuma za mu garzaya, za mu tafi kuma zuwa gidan shi John Dramani Mahama, mu ga yadda komai yake tafiya, mu ga yadda 'yan supporters din shi kuma suke murna. HAFIZ TV, unique every day.